Okay, so I'd like to know if you have any questions from all your discussions. Donc la Vénérable souhaite savoir si vous avez des questions issues de la discussion. Where's Isabelle? She's here? Vas-y, en français ou en anglais? Where is she? Sorry? Where is she? Isabel, isn't it? Where's Isabel? She's right here. Come on, I'll wait. You're here. Good, darling. I wonder where you were. Okay, come on. Questions then from your discussions. Questions, yes. My question is, we're talking about reincarnation. Merci. Were you? Good, okay. Then? So when the Dalai Lama dies, we're wondering if it was possible to reincarnate into a woman. I understand, okay. Donc la question porte sur la réincarnation de Sa Sainteté le Dalai Lama. Est-ce que c'est possible qu'il soit réincarné en femme? Okay, well, just simple answer is yes, but I'll give you a bit more explanation. Donc la réponse est oui, et je vais expliquer. But, you know, by the time you're progressing along from the wisdom wing, you've got realizations, you maybe realize emptiness, you've got bodhicitta, you're on the bodhisattva path, you're already pretty amazing. Donc déjà, quand on progresse sur la voie, qu'on a atteint la vacuité, la bodhicitta, déjà ce sont des réalisations incroyables. You know, there's 10, once you realize emptiness and you've got bodhicitta, you're known as an Arya bodhisattva, a superior bodhisattva, like an amazing being already, and there are 10 levels of stages, progressive stages you get through till you finally become a Buddha. Donc une fois qu'on a réalisé la vacuité et qu'on a développé la bodhicitta, on devient ce qu'on appelle un Arya Bodhisattva. On a progressé et atteint les 10 niveaux de la voie, et déjà c'est une réalisation incroyable. Already this kind of person would be not even fit in our concept of what's possible as humans, as we've been discussing, you know. Donc déjà c'est un concept incroyable qui dépasse ce que l'on peut imaginer en tant qu'humain. These beings are driven by this phenomenal compassion, phenomenal empathy, and no longer a separate sense of self. Et donc ces êtres ont atteint un niveau incroyable de compassion, ils ont atteint un niveau incroyable d'empathie, et ils n'ont plus cette notion concrète du soi. Well, actually, until you're finally Buddha, there's totally no sense of self. But here already, they're pretty amazing on the way to becoming Buddha. Bon, une fois qu'on a atteint, qu'on est devenu un Bouddha, on n'a plus ce concept de soi, et ça, c'est déjà incroyable. So Dalai Lama is said to be a Buddha, okay? Donc, on dit que Sa Sainteté le Dalai Lama est un Bouddha. All the other lamas, all the other ones who are considered to be high beings say he's at the top, he's the Buddha. Donc on rencontre des êtres avec des réalisations supérieures, mais on dit de Sa Sainteté le Dalai Lama que c'est un Bouddha. So they can manifest, I mean, even the lowest level bodhisattva can manifest in 100 different forms simultaneously. They have that power. Déjà, un Arya Bodhisattva peut se manifester en beaucoup de formes différentes, et déjà ça, c'est une réalisation incroyable. Yeah. So Buddha, countless bodies. Buddha can manifest in countless bodies simultaneously. Donc on dit que le Bouddha peut se manifester en un nombre innombrable de corps. Male, female, dog, ant, you name it. Il peut être femme, homme, chien, fourmi. Okay, that's a long answer. Donc c'est une réponse assez longue. You don't like did you hear it? Yeah. Oh, good. Okay, good. Okay. So, more questions. Question suivante. Please, anything that came out of your discussions. Quelque chose qui est surgi de votre discussion. What? So we were asking ourselves a question about the positive, negative, and neutral states of mind. So the positive are love, compassion, and so forth, right? Negative, anxiety, fear, and so forth. And neutral, mind mechanics like attention. Yeah, like that. Exactly, yes. Okay. Yes. However, any given situation in and of itself is... Sorry, what? Start the sentence again, the last sentence. Peut-être However, tu peux traduire en français directement ta question. Alors, first I say the question. Good. Then I breathe. Okay, breathe. Okay. Donc, il y a les 3 types d'états mentaux, positifs, négatifs et neutres. Les positifs, c'est l'amour, la compassion, etc. Les négatifs, c'est la peur, la méchanceté, etc. Et les neutres, c'est l'attention, la concentration, des outils mentaux pour avancer, si je comprends bien. Ni positivement, ni négativement. Maintenant, le problème,
c'est que toute situation en elle-même est positivement vécue. Elle n'est pas positive en soi. Elle dépend de notre lecture. So this I'm not trying to. So the question, Leanne? So these are the three states of mind, Yeah. but situations in and of themselves are not positive or negative. Right, so give an example of a situation. So, Give an example. Just a simple example. Action. All right. So you want an example. You want to help someone? You want to help someone, Yeah. so you're going to take away something from them, but they want it because they're craving something. Okay, so you're trying to help them. Okay, so that this is the key to this answer is the motivation. Right. And we haven't even gone into that yet, and we're going to go into this right now. This is the whole point, and this is the key. Your motivation for what you do is the key factor that determines the character of the action you do, which is what determines whether it's so-called negative or positive. That's the bottom line. Donc par exemple, la Vénérable demande un exemple. Donc, si on veut aider quelqu'un, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est pour aider cette personne, pour que cette action soit positive ou négative. C'est bien ça? So the motivation for what you... Oh, Donc la clé de la réponse, c'est la motivation. Avant qu'on fasse une action, la motivation que l'on génère. Et ce sujet va être traité cet après-midi. So now So now we'll go into a little bit more detail about karma, and then we'll get back to the mind, and because these really work so intimately together, because it's the mind that creates karma. Donc maintenant, on va parler du karma et on va parler de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui crée le karma. Okay. Any more questions before we go? Wait. I don't see very well the difference between intention and motivation. Okay, I'll go into it. Exactly. Perfect. Donc la différence, la question porte sur la différence entre intention et motivation, Okay. et la Vénérable dit on va en parler maintenant. All right. So, okay. So in order, okay, but I didn't finish the 4 ways that karma ripens. So there you were dying in the past life. Donc maintenant, on va terminer l'enseignement de ce matin avec les quatre The conditions have arise, and so now the karmic seeds are being triggered that are determined in this life. les quatre résultantes du karma. Ouais. Donc par exemple, quand on meurt, Right. So the first one, as I said, we can deduce that we must have died fairly peacefully, donc si on meurt d'une manière paisible, sereine, because that condition enabled one of our virtuous karmic seeds in our virtuous bank vault to be triggered. donc à ce moment-là, ça fait surgir un karma positif qui résulte en une renaissance supérieure. In particular, specifically, strong, intentional, non-killing karma. Par exemple, si on génère un karma le karma de ne pas tuer, Yeah. But as Lama Zopa says, comme Lama Zopa dit, being good is not enough. juste être bienveillant ne suffit pas. It would have been that tendency to not kill would have been practiced in the context of keeping a vow not to kill. Donc, il faut pratiquer le fait de ne pas tuer dans les vœux qu'on a pris de ne pas tuer. We'll go into this later. On reparlera de ça plus tard. Vows are said to be super potent. Donc ça, c'est super important. Yeah, super potent. Powerful. Donc ça, c'est super puissant. Wait. So, okay, now, let's just say, that's the first karma. The second one is our tendencies. That bank vault pops open, all the karmic seeds, program our mind with our tendencies, which we are now, living out at the moment. Donc, on a également parlé de la tendance, c'est-à-dire cette latence qu'on laisse sur l'esprit. Et Third lot is, as we said, experiences similar to the cause. Et on vit cette expérience de résultats similaires à la cause créée. So the personality traits is our tendencies similar to the cause. Donc ce sont nos tendances, c'est-à-dire que c'est le The résultat. second one, the habits to do this, kill, lie, steal, love, hate, pray music, play football. Donc ce sont l'ensemble de nos tendances, par exemple la tendance à haïr, tendance à vouloir jouer au foot, etc., etc. And the third one, experiences similar to the cause. Et le troisième résultat de nos karmas, c'est le résultat, c'est vivre le résultat similaire à la cause. Basically, how you're seen and treated by others. La manière dont on est traité par les autres. And karma is pretty personal. Et c'est un karma qui est très privé, très Fourth one personnel. is called environmental karma.
Fourth one is called environmental karma. Ah oui, The oui. fourth one. Ah oui, pardon. Le quatrième résultat karmique, c'est le karma The environnemental. very way the physical world impacts upon us. La manière dont on perçoit l'environnement physique autour de nous. So all actions have all of these different times, different levels of these four results. Donc toutes les actions que nous créons génèrent ces quatre types de résultats. So non-killing, for example. Par exemple, le fait de ne pas tuer. First way that will manifest as ripen will be, like I said, a decent rebirth, like a human one. Donc si on pratique ce karma de ne pas tuer, on va avoir une renaissance décente, comme par exemple une renaissance humaine. The second is the tendency to not kill. Et le deuxième résultat karmique, And c'est la tendance de ne pas tuer. And look at the human planet. Regardez sur cette That's pretty planète, unusual. c'est très inhabituel. Most humans kill something. La plupart des êtres humains tuent d'autres êtres. Most religions say it's okay to kill something. Dans la plupart des religions, on est d'accord, on a le droit de You know, tuer. the main Catholic teaching about animals is that God made them for our benefit. Donc, par exemple, les chrétiens, ils pensent que les animaux sont sur Terre pour notre propre bénéfice. I've been reading recently about some of the Catholic activists trying to get the church to look at that and realize that no, they're not just there for our benefit, they're there for us because they're all part of the world and we should be respecting them too. Et il y a des catholiques maintenant qui commencent à réfléchir sur ça et ils pensent que les animaux ne sont pas sur Terre pour notre propre bénéfice, mais qu'il faut les respecter. I mean, look at St. Francis. He was like that. He loved the animals. Par exemple, Saint François, il aimait tellement les animaux. So, the third way that non-killing will ripen in your life as an experience. Et le troisième résultat karmique, c'est le fait de ne pas tuer. Nous vivons l'expérience de ne pas tuer. You won't get killed. Et on ne sera pas tué. And you won't die young. Et on ne mourra pas. Well, so far so good. That's us, isn't it? So far so good. That's us. Ah oui, pardon, on mourra. Oh, okay. On ne mourra pas jeune, excusez-moi. So the fourth one, environmental karma. Et la quatrième branche karmique, c'est le karma environnemental, Result of non-killing. qui résulte du fait de ne pas The tuer. very physical world itself will nourish you, not harm you. Et l'environnement physique autour de nous sera là pour nous aider, pour nous nourrir, et non pas pour nous nuire. Nous serons en bonne You'll santé. be healthy. Nous serons en bonne You know, santé. maybe even the food you eat might make someone else sick, but it won't make you sick. La nourriture que nous mangeons, pour certains, ça les rendra malades, mais pas pour nous. It could also be you live in a really delicious environment where the food is lovely, the air is lovely, the water is pure. Et vous vivrez dans un environnement où l'eau est pure, l'environnement est pur, tout est pur. That's the result of non-killing environmentally. Et tout ça, c'est dû au fait de ne pas d'avoir tué dans le So passé. four. Donc c'est le Four ways that quatrième karma résultat karmique, la quatrième branche Right. des So of course, résultats. you don't have all four of the same actions. You can be born in this life with a tendency never to lie. Par exemple, vous pouvez naître dans cette existence avec le fait de ne pas, le résultat karmique de But you'll have the ne pas experience mentir, mais vous vivez l'expérience cause similaire à la of cause having lied in the past, d'avoir menti dans le such that passé even now when you're telling the truth, et que maintenant, quand vous dites la vérité, you won't be believed. personne ne vous croit. Or equally, you could be lying Ou bien vous mentez and people believe you. et les gens vous croient. Look at Mr. Trump. Regardez Trump. The Washington Post is tracking his serious lies. There's like 4,922 so far. The Washington Post is tracking his lies. On a déjà identifié 4900, quelque chose. Like something like 4,000, you know, some outrageous number. On a- Every day, dozens of lies. On a déjà identifié plus de 4000 mensonges qu'il a dit. Yeah. Chaque jour, il y a But we des know, douzaines et like- des douzaines de mensonges qu'il dit. 50 million Americans adore the man. Et pourtant, il y a 50 millions d'Américains qui l'adorent. So the karma they have with him, Donc le karma qu'ils ont avec ce believing his président, words, de croire ses mots, even though it can be proved to be lying, malgré qu'il mente, is his past karma of telling the truth. c'est son karma antérieur Yeah. de ne pas avoir dit la vérité. Right. So, okay. D'avoir dit la vérité, Right. pardon. So when we get these four organized in our head, Et donc, quand on comprend et qu'on intègre ces quatre branches You know, des résultats if we karmiques, choose to use this hypothesis of the law of karma as a way of explaining our life and the life of others to ourselves, et si nous expérimentons, si nous souhaitons suivre cette loi de karma, then it really helps to get these four areas clear. donc ça nous permet de clarifier ces quatre résultats So karmiques. one is your tendencies, Donc, si on revient aux tendances and one is what happens to you. et ce qui vous arrive, So we tend to have a deep assumption, because, you know, we didn't ask to get born, remember? Mummy and Daddy made us, they plonked us on this planet.
Et par exemple, on n'a pas demandé, j'ai pas bien compris. Hein. Mummy and Daddy plonked us on this planet. Just my colloquial. Mummy and Daddy made us and throw us onto the planet. On a cette assumption que Yes. c'est maman et papa qui m'ont. I didn't ask to get born, did I? C'est pas moi qui ai choisi. Do you say that in French? Et oui, on dit ça en Oui, français. same, isn't it? Ouais. Didn't I? It's not my fault. I didn't ask to get born. Donc j'ai pas demandé à naître. So of course, if we have that view, Donc si on a we cette, naturally assume donc on that if I've got pense nice tendencies, que c'est une tendance. people should treat me nicely. Les gens doivent nous traiter d'une manière Which is why it's so sympathique. shocking when we're born to parents who are going to be mean to us. It's very shocking to us. Et ça nous choque quand nos parents sont méchants avec nous. But I have to say this too. Mais en fait, It doesn't shock us when our parents are nice to us. Let me explain this. et des fois, ça ne nous choque pas quand les parents sont gentils avec nous. For example, you don't look in your garden Par exemple, ce jardin. and say, "Who put weeds in my garden?" Qui a mis ces mauvaises herbes dans mon jardin? And the reason why is really important to understand. Et c'est important de comprendre cela. Because we know it's my garden. Parce qu'on pense que c'est mon So jardin. it's my garden. I know that what's in it is what I put there. Et donc, je sais ce qui est dedans et je sais ce que j'y ai mis. So the same with your bank account. Et pareil avec notre compte You en don't look in banque. your bank account and say, "How dare there be no euros in my bank account?" Et vous pouvez penser, oh, mais comment ça se fait que j'ai pas d'argent, pas d'euros dans mon compte en In banque? both those cases, isn't it? You check. Donc, ça, c'est les There's deux. an assumption. Ça, c'est une assumption. I deserve euros, Je mérite d'avoir des which euros. means someone else should put them there. Donc, ça veut dire, Think about the j'attends meaning. que quelqu'un mette de l'argent sur mon Think compte en about that. banque. It means that, doesn't it? Ça veut dire ça. And then if you see the weeds, Et par exemple, les mauvaises who herbes. put weeds in my garden? Qui a mis des mauvaises herbes dans mon Now, the jardin? Buddhist view is that's the view of the victim. Donc, That sounds shocking. en fait, le Bouddha pensait que vous avez le syndrome de la victime, But my point victimisation. But my point is, it's a correct view. Mais en fait, c'est une vision correcte. If the materialist view is accurate and Buddha's talking a load of rubbish. Et nous, on pense que c'est une vision correcte et ce que dit le Bouddha n'est pas Talking vrai. nonsense. Let's say Buddha can be proved to be wrong. Et qu'on peut prouver que ce que le Bouddha Let's dit say est the faux. Christians can be proved to be wrong. Et on peut prouver que c'est faux. And the materialists are correct. And the materialists are Les correct. matérialistes ont raison. Et les matérialistes ont raison. So if that's true, Et si c'est then vrai, you are right. alors vous avez How raison. dare your mother harm you? Et c'est pas normal que vos parents vous You're correct to be angry. I really que mean this vous logically. nuisent. Et c'est normal que vous mettiez en colère contre eux. But that's our view. We instinctively feel that's true. Ça, c'est notre perception, c'est notre vue. And so I was shocked when bad things happen. Et on est choqué quand quelque chose de But mauvais nous arrive. this is a major point. Et ça, c'est un We point très don't important. question, therefore, why good things happen. Et on se questionne pourquoi il n'y a pas de choses This positives. really, On se pose pas la question quand des choses positives nous arrivent. really needs thinking about. Donc, essayez de réfléchir à ça. It's that we have a deep assumption On pense que that somehow we deserve good things, on mérite que des choses positives. but we don't deserve bad. Et on ne mérite pas les choses We've négatives. got to think that through, you know. Essayez de réfléchir à ça. That's like saying I deserve flowers and I don't deserve weeds. Par exemple, je mérite d'avoir des fleurs, je ne mérite pas les But mauvaises the herbes. word deserve there is quite heavy. Mais le mot mériter est quelque chose de I lourd. mean, you do deserve flowers if you grew them. Bien sûr, vous méritez d'avoir des fleurs si vous les plantez. And as unkind as it sounds, Et si c'est méchant, you do deserve weeds if you didn't do your gardening properly. et vous méritez d'avoir des mauvaises herbes si vous n'avez pas bien jardiné. If you look in your bank account, Et si vous regardez votre you compte do en banque, deserve euros if you earn them. vous méritez d'avoir de l'argent, des euros si vous And if l'avez there's gagné. no euros, Et si vous ne l'avez that's pas, because you didn't work. c'est parce que vous n'avez pas I'm travaillé. using simple example, C'est un exemple simple. but the way the lamas always use the logic of seeds and fruits when they talk about karma. Et souvent, les lamas utilisent cet exemple de chaîne de planter So et de really, récolter pour expliquer la loi du karma. In other words, we'll always ask the question: you mean that little girl? You mean her father abusing her? You mean she deserves it? That's how we hear karma. Mais des fois, on écoute la loi du karma et on dit cette petite fille, elle a été abusée par son père, c'est la loi du karma. This is why we look at suffering in the world and we see animals and babies hurt. We are shocked. Et quand nous voyons des enfants, et des animaux et des enfants maltraités, on est choqués. So when we hear karma, Et donc, on entend parler Even du more karma,
et on est choqué. You mean they deserve it? Vous voulez dire qu'ils le méritent? Well, I've never yet had a person ask me this question. J'ai jamais entendu, on m'a jamais posé cette question. You mean that little girl who's beautiful with a beautiful mummy and a beautiful daddy and money in the bank and a good education and lovely food and lovely clothes and a lovely house? You mean they deserve it? No one's ever asked me that question. Donc, on ne pose jamais cette question. Par exemple, cette jolie petite fille avec ses beaux vêtements, sa belle éducation, son gentil père, sa gentille mère, son compte en banque, etc. Vous voulez dire qu'elle le mérite? Jamais on me pose cette question. So when you have a view of karma, Donc, il faut observer son like my karma. friend Jigjowl, Huh? my friend the monk Jigjowl, the example like Son that. ami Chicho, He laughed when I said, "Do you ever get angry?" il rit quand je lui dis, mais vous mettez jamais en colère? What for? He said. Pourquoi? Pourquoi je me mettrais en It's colère? my actions. C'est le the result of résultat- my actions. c'est le Why would résultat- you get angry when you know you created the cause? C'est le résultat de mes actions. Pourquoi je serais en colère si je sais que j'ai créé la So cause? clearly, this is not how we think now. Donc, clairement, c'est comme ça que ça se And to passe. think it through, if we like the idea of karma, if we want to take it on board, it really takes some thinking and getting used to, becoming familiar with. Donc, si vous aimez cette idée de loi de karma, alors vous devez réfléchir à ça et vous devez l'intégrer dans votre vie. But the deeper thing I think we should look at Mais profondément, nous devons observer is this assumption cette assumption that somehow we deserve good things, qu'on mérite que des choses but we positives don't deserve bad. et on ne mérite pas des choses We've got to négatives. analyse that. Essayez de réfléchir à So ça. maybe we could say Peut-être on peut se that dire the assumption of anger, que se mettre en colère, how dare that la happen to me, supposition I de se don't mettre en deserve it. colère, How dare that happen to me, I don't deserve it. pourquoi je me mets en colère, je ne l'ai pas mérité, And the assumption of attachment, et la supposition this de l'attachement, hunger only for the good things, pourquoi je me mets en colère seulement, pourquoi je me mets pas en colère pour les bonnes well, choses somehow there's qui an assumption m'arrivent. that I deserve the good things. Give me more, please. Peut-être que je mérite que des bonnes choses. So maybe it's more accurate to say Peut-être que on peut supposer we don't like the bad things qu'on n'aime pas les choses négatives and we love the good things. et qu'on aime les choses bonnes. That's more accurate. Ça, c'est plus But we have this deep exact de assumption that penser we do comme ça. deserve this and we don't deserve Mais c'est that. pas une question de mériter ou de ne pas mériter. I just think it's interesting to think about it like that. Essayez de réfléchir à ça. It's quite powerful. C'est très puissant. So in one way, that's what Buddha's telling us all the time. We've got to check these assumptions, unpack and unravel our assumptions. They're deep, deep down inside us, Donc, which we never question. Donc le Bouddha doit nous dire, essayez d'analyser cela, essayez de voir profondément pourquoi ces choses-là vous arrivent. Yeah. C'est ça qui est très important. So those young nuns, Supposition, c'est mieux. Sorry, oui. we fix it, okay? Yeah. So those young nuns, Par exemple, sexually abused and tortured. une moniale très jeune qui est sexuellement abusée Yeah, because that et qui est torturée. that view of karma was deep in their bones. Et parce que cette vision du karma est profonde dans ses os, While they're having the experience of being tortured. pourquoi elle and doit sexually expérimenter cette torture et ce viol? abused. I mean, they would, thank you very much, would rather not have it happen, Elle préférait que ça ne lui arrive pas, bien sûr, but they had a way of interpreting it. mais elle a une manière positive de l'interpréter. You know, if you're a Christian or a Muslim really devoted to God, you'd also, it would be very powerful for your mind. Et si vous êtes chrétien, et si vous êtes musulman, et si vous êtes dévoué à un Dieu, vous pouvez aussi réfléchir de cette I mean, façon. most Christians and Muslims, maybe most Christians don't have this view, but it's a purist view, it seems to me. I'm about to tell you the view. Donc, beaucoup de chrétiens pensent comme nous et ont cette vision It's God's pure. will. Ils I've never pensent que criticized that view. That's pretty profound. ils pensent que c'est la vision de Dieu, que Yeah. c'est le choix de Dieu, et Yeah. c'est un raisonnement et une vision très profonde. I remember one Muslim mummy and daddy whose daughter had been killed in a plane crash in Malaysia. Je me rappelle d'un père et d'une mère dont la fille musulman, dont la fille a été tuée dans un crash And they were aérien asked, en Malaisie. how do you feel about the death of your daughter? They were asked. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez de la mort de votre fille. She belongs to God. Et elle a dit, la He mère, has taken her back. elle appartient à Dieu, c'est We are Dieu peaceful. qui l'a We reprise. are peaceful. Et nous sommes en paix. Now, that's not my view. C'est pas ma That's vision, not bien Buddha's sûr. view. C'est la vision de, It's a view. c'est leur It's vision. a view. Who are we to insult it? C'est leur vision. Who are we to insult that view? Qui peut insulter cette vision? And look at the consequence of that view. Et on peut voir les conséquences de cette They're vision. peaceful. Ils sont en paix avec eux-mêmes. Look at the consequence of the view that the two nuns had.
Et, Look at the consequences of the view the nuns had. regardez la conséquence des 2 nonnes. They were peaceful. They were peaceful. Elles sont paisibles, elles sont Now en look at paix. the consequence of having the philosophical materialist view, that no one knows why it happens. We all go mad. Look at the rage and violence on our planet. We all go mad. We don't know. We don't have a reason why. Alors que I find this quite powerful. avec les matérialistes, par contre, effectivement, on n'est pas en paix. It's short. But that's accurate. Okay, good. I'm happy. Are you with me, people? Yeah. So in other words, this is an interesting point. We just think, materialists would say, I don't believe in anything. They'll say. Par exemple, j'espère que vous êtes d'accord. Par exemple, si on voit la vision des matérialistes, ils ne se plaignent pas. That's hilarious. It's absurd. C'est, The Buddha ils would disent say qu'ils their croient en minds rien, are dripping pardon. in viewpoints. They're dripping in beliefs. The Buddha would. Okay, I'm sorry. My Australian colloquialism. I'm sorry. I mean, the Buddhists would laugh and say, "What do you mean you don't believe in anything?" Their minds are driven by so many viewpoints, belief systems. They believe their mother made them. They believe their mind is the brain. They believe there's no cause for any suffering. They believe everybody else is the problem. That's beliefs. What are you talking about? You don't believe in anything. Donc, selon le Bouddha, il dirait c'est faux parce que vous, les matérialistes, vous avez différents points de vue. Vous croyez que vous venez de votre père et de votre mère. Vous croyez que quoi encore? You believe that your mind is your brain. Que You believe votre it's not esprit your est votre fault. cerveau. Vous pensez que ce n'est pas de votre You faute. believe everybody else is the blame. Et vous pensez que les problèmes viennent de l'extérieur. That's beliefs. Ça, c'est des And look at the croyances. consequences. Et regardez les Look at the conséquences. violence and rage and despair and Regardez grief les and loss viols, and la suicide violence and dans le- murder because of this view. It's Regardez la viewpoint. violence, les viols dans le monde et tous ces malheurs dans le monde. So we've got to Tout check ça, ça what- vient de votre So we've got vision to matérialiste. check what we think, Donc on doit réfléchir sur la manière dont on And then pense. question. Hein, c'est une question. Ça Doesn't mean you have to take on board Buddha's view. That's your business. ne veut pas dire que vous devez devenir bouddhiste. Hein, ça, c'est votre affaire. So okay, let's analyze a bit more deeply what's involved in doing an action that causes it to either be negative or positive action. Donc, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous devez essayer d'analyser le résultat de cette action. C'est ça. Which means what determines the seed is planted, which seed is planted, Donc, il y a une graine qui est plantée which determines the future result. qui va déterminer les résultats Yeah. futurs. So first of all, we can already see from the way we talked about negative and positive states of mind that Buddha divides things into therefore negative actions and positive actions. Donc on doit, selon la graine qui est plantée, ça va déterminer des actions positives So et des in actions négatives. In general, résultats positifs et the des résultats heaviest level of negative action Et si on analyse le niveau de négativité des résultats, c'est ça, Le plus lourd. le plus lourd des is résultats, one that harms another. c'est nuire aux autres. And the Buddha would say it's a natural law. Et le Bouddha pense que c'est une loi Like I said naturelle. before, the Christian analysis L'analyse chrétienne dit is that it's wrong because God said. que c'est faux ce que le Bouddha dit, My priest friend said there's some aspect of natural law there, meaning people don't like getting killed. mais en fait les gens n'aiment pas être tués. There's some aspect of natural law, Il y a certains aspects des lois de la loi people don't like naturelle getting killed. que les êtres n'aiment pas être tués. But the main factor that makes it negative, that makes it a sin, Mais ce qui en fait un péché, ce qui en fait une action is négative, because God said not to do it. c'est parce que Dieu a dit de ne pas le Now, faire. again, I am not criticizing this view, Je ne critique pas cette but vision, it's crucial to understand. mais c'est important de comprendre. And that tends to be the view we all have, like I said, It tends to be the view we all have. Et We c'est- mightn't call it sin, but we just feel like someone's squashing something on top of us. Don't do that. And if you do it, you'll get punished. That's how we think. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un péché, et on pense que ça vient de Dieu qui nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Yeah, not for the Buddha. Et c'est pas It's a natural law. pour le Bouddha, c'est une loi Do your market naturelle. research. Essayez de réfléchir à ça, c'est ça? Huh? Oui, faites Your market research. In this room. Oui. In this room, do your market research. Donc, essayez de faire votre étude de In marché. 1 minute, you will establish nobody likes getting killed, lied to, stolen from. That's the logic that causes it to be, that the Buddha uses as his basis for saying it's a negative action. It harms others. Donc, le Bouddha dit que les actions négatives, être nuisible aux autres, c'est le pire des résultats, c'est ça? Et si on vérifie dans la pièce, il n'y a personne qui a envie de ça. Yeah. Et c'est pour ça que le Bouddha dit que c'est négatif. Look at the dogs and the monkeys and the ants. They don't like being harmed either. They don't like their dinner being taken either.
Tu peux traduire. Si on regarde les chiens et les fourmis non plus, elles n'aiment pas être tuées. That's right. We can tell by their body language. The doggy goes, "Where's my dinner?" You know, he doesn't like his dinner being taken either. On peut voir d'après leur posture corporelle, ils recherchent toujours le bien, le bien-être, où est mon repas, etc., etc. So for the Buddha, that defines an action as negative. Donc C'est ça qui définit une action négative. Ouais. Très bizarre. But in the beginning stages, junior school, entry level, grade 1 practice, Vas-y, traduis. Mais donc, au niveau primaire, au niveau de la pratique au niveau primaire, Buddha says, "Don't kill, babe." le Bouddha dit il faut pas tuer. So hearing what I just said, Donc en entendant ce que je viens de dire, we would deduce that the reason Buddha wants us not to kill is because it harms others. on pourra en déduire que le Bouddha veut pas qu'on tue parce que ça fait. No, not yet. On peut pas Compassion's too encore. advanced. That's On peut pas encore university. déduire ça. We're only in junior school. On peut pas encore déduire ça. He gets us to realize, you know, Rabina, if you kill others, guess whom you're going to harm, babe? Lui, il va dire si tu fais du mal aux autres, si tu tues les autres, devine qui va avoir du mal. Yourself. Toi. So that's what we have to understand. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. We get it when it comes to food. We get it when it comes to food. On comprend quand on parle de nourriture. I speak English, you two. I speak fast English. You're not used to my English. I'm sorry. He should be. He should be. Yeah, it's much better than I. I know I use my own language, don't I? I mean, I'm speaking, but I am speaking proper You Buddhist. need 3 translators that we are already. But I am speaking proper Buddhism, Elizabeth, am I not? Yeah, perfect. There you go. You see, my Buddhism's right. This is my mind, you know. Just My- not no, you. It's my not you. English. It's not just you. my It's not your words. Australian It's my crazy mind. English. Okay, so this is the crucial point in the beginning. This is the crucial point in the beginning. Ok, ça c'est le point crucial au début. And that's the one that's hard to hear. Et c'est celui qui est difficile. Hard to get. Qui est difficile à réaliser. How will my killing someone harm me, please, Buddha? Comment est-ce que le fait de tuer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un me fait du mal à moi? Let's forget the long term, Alors, oublions le long terme, which is, you know, reincarnation. Let's forget that one. qui est la réincarnation. Oublions ça. I think it's really evident. The answer's hardly surprising, you know. Je pense que c'est vraiment évident. La réponse n'est pas Oh, surprenante. excuse me, forget even killing. Just think of using your mouth wrongly. Just think of shouting and yelling, let's say. Oublions le fait de tuer. Parlons du fait de crier, d'utiliser notre bouche de manière Abusing inappropriée. people, let's say. Abusing people, let's say. Abuser les gens. You're at home on your own. Vous êtes à la maison tout seul. No one can hear you. Personne ne peut vous But you've got entendre. the radio on, you've got the television on, you've got your iPad on, you've got the computer on, you've got your social media on, your Facebook, your this, your Instagram. So you're full of anger all day. This, how dare this, Mr. Trump this, Mr. Macron that, blah, blah, blah. Angry all day. Vous avez la radio, la télé, Facebook et tout ça qui sont en marche et vous êtes en colère toute la journée. Monsieur Trump, Monsieur Macron, blablabla. It's words. No one else heard you. Ces mots, personne ne les entend. How will you feel by the end of the day? Comment vous allez vous sentir à la fin? Exhausted, Crevé. fed up, even more angry. Encore plus en colère. So it's really not surprising. C'est vraiment pas There's surprenant. nothing. It's like eating sugar all day. You'll be feeling terrible by the end of the day. C'est comme manger du sucre toute la journée, vous vous sentirez. So it's obvious that our own actions C'est évident. of que body votre and action speech, du corps et de la parole, driven by what's in our mind, dirigé par ce qui est dans notre esprit, first and foremost, avant tout, will have consequences for me. It's just not complicated. ça aura des conséquences sur moi. C'est pas compliqué. Did you say exactly what I said? Not complicated. It's sort of obvious. But we're so used to this moralistic view about it. C'est évident, mais on est tellement habitué à cette vue. I'm allowed to think. I'm allowed to say what I like. J'ai le droit de penser ce que je veux. I mean, of course you are. Bien sûr, vous But pouvez. don't think it doesn't have consequences. Mais vous ne pensez pas qu'il n'y a pas de So this conséquences. is where if we feel we've been squashed by someone else, don't do that, and don't do this, and don't do that. Et si on pense qu'on est écrasé par quelqu'un qui nous dit fais pas ci, You know, then fais we pas ça, rise up, rebellious. à ce moment-là, on émerge, You know? on se rebelle contre ça. No one's going to tell me what to do. C'est pour ça qu'on dit personne ne va me dire ce que Well, je that's maybe good. C'est peut-être But bien, now you start taking responsibility. mais maintenant, il faut prendre la responsabilité. You know, even forget speech, but even our mind, we don't think it has a role in our lives, you know?
Parlons même pas de la parole, même notre esprit, nous pensons qu'il n'y a pas de rôle dans notre vie. I mean, Lama Zopa Rinpoche says, it's quite shocking to hear this and listen to it. I think it's true. Lama Zopa Rinpoche, il dit, et c'est très The choquant, vast majority of all humans on this planet la grande majorité des habitants de cette have planète no idea n'ont aucune idée that what goes on in their mind, Tibetans point here, que de ce qui se passe dans leur What goes esprit. on in our Les mind Tibétains, ils pointent ici. plays any role at all in our lives. La plupart des habitants de la planète pensent que ce qui se passe dans leur I think esprit it's n'a true. aucune conséquence sur We leur don't even know, and not only do we not realize that what goes on in our mind plays any role, we don't even know what goes on in our mind. Et non seulement on pense que ce qui se passe dans notre esprit a aucune conséquence, mais en fait, on n'a même aucune idée de ce qui se passe dans notre Our esprit. mind is like the secret place that we're allowed to do what we like in, you know. Notre esprit, c'est un peu comme un endroit secret où on peut faire ce qu'on veut. As long as no one knows, I'll be okay. Aussi longtemps que personne ne sait ce qui s'y That's- passe, I think that, I mean, Lama Yeshe would often call us schizophrenic. I don't think he's joking. Et quand Lama Yeshe nous appelait schizophréniques, je pense pas qu'il plaisantait. So I remember one time I looked at my New York Times on my iPad. I read all these different newspapers, right? Donc il y avait une fois où j'étais en train de lire le New York Times sur mon iPad. You can tell I'm old. I don't look at. I've got a Facebook page. I don't even look at it. I wouldn't even know the password. Donc vous pouvez deviner que je suis âgé parce que je regarde Someone même else pas does ma it, page Instagram, all those Facebook. things. I don't. But I look at newspapers. I look at all the Je lis newspapers. les I'm old-fashioned. You can tell I'm old. C'est I comme read ça que newspapers. Vous savez que je suis âgé. Did you hear me? Did you say it? Yeah. Okay. Good. So I remember reading in my New York Times one morning that this woman in Brooklyn got into her husband's computer and she discovered that he was part of a cannibal site and they were going to kill and eat her. Donc c'est l'histoire de cette dame à Brooklyn qui est allée dans l'ordinateur de sa femme et qui s'est rendu compte qu'il faisait partie d'un groupe cannibale et qu'il allait la manger. She was quite shocked. Elle a été choquée. She didn't just call the police, she called the FBI. Elle a appelé la FBI, pas la police. So the point is this, his lawyer, Et donc, his lawyer, son the avocat, husband's lawyer, and l'avocat lawyers are meant to be intelligent people, de ce mari and the defense position was this. et les avocats sont censés être intelligents. He's allowed to think this. What did you say, sorry? He is allowed to think this. Il a le droit de penser ça. That doesn't mean he's going to do it. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. So I mean that is schizophrenic. Ça, c'est vraiment schizophrénique. That we really do somehow see there's no relationship between what goes on in here and what we do with our body and speech. Donc ça montre vraiment qu'il n'y a pas de relation entre ce qui se passe dans notre esprit et ce qu'on fait avec notre parole. You're whispering. What's wrong? You're running. No, it's okay, it's okay. Can you all hear him? Yeah. You sure? Back there, you're hearing every word he's saying. Are we communicating here? Est-ce qu'on... So the Buddha's deal is completely opposite. Donc la vue bouddhiste, elle est complètement à l'opposé. Every millisecond of everything in your mind Chaque plays a role, brings consequences, Chaque milliseconde de ce qui se passe dans notre esprit a des conséquences. produces you. Littéralement nous produit. It's logical. C'est logique. When you study music, Quand on étudie la musique, you pay unbelievable attention to every tiny instruction. on fait attention aux plus petits détails, de tout ce Every qui se passe. nuance. Toutes les nuances. You have to get it exactly right. On doit avoir tout exactement. You don't say, I'm allowed to think whatever notes I like. I can play whatever notes I like. Of course you can, On dit pas je peux jouer les notes qu'on veut. Bien sûr qu'on peut. but it won't be Bach. It'll Mais be mess. Ce sera pas Bach, ce sera du désordre. Huh? Ce sera pas Bach, ce sera. That's right. Are we communicating here? We value, I mean, even just to make a cake, look at the rigor and precision of the thoughts you have first, which is called the recipe. You give incredible respect to each of the thoughts because that will then be expressed in the cake. Et pour l'exemple de la cuisine, regardez avec quelle précision on va d'abord avoir les pensées, la recette, et ensuite, effectivement, on va traduire dans le moindre détail. Dans le... Music, acupuncture, mathematics, all our sciences, we get it when it comes to that. But emotions, we've got these weird, wacko, strange other assumptions that somehow it doesn't matter what we think and it's all secret and no one has to know and it's my business and I can do what I like. It's just bizarre, you know. Donc pour des disciplines comme la musique, les mathématiques, toutes ces disciplines, on n'a aucun problème à penser comme ça. Par contre, pour les émotions, on a une vue complètement Yeah. folle. On ne raisonne pas du tout comme ça. So, okay, now let's look at
So in that case, in general, a negative action at this first heaviest level is actions that harm another. Donc en général, une action négative, c'est une action qui fait du mal aux autres. Because they bring the heaviest result. Parce qu'elles apportent le résultat le plus négatif. So that's why Buddha would suggest we don't kill, steal, blah, 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 you know. C'est pour ça que le Bouddha il dit qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. But why are you whispering? Am I deaf or something? You can all hear him? So I'm shouting so loud, I suppose. I don't have to, but never mind. Keep you awake anyway. No, there's a microphone also. Right? I can Is it meant to be? It's not meant to be. Is that? It is. Oh, okay, fine. All right, good. So okay, now let's look at what it is when you do an action of killing, for example. What are the components that need to be there in that action for it to qualify as a complete action of killing? Donc, regardons pour une action de tuer et tous les composantes qui sont nécessaires pour que ce soit une action complète de tuer. Which will be an action that will drop a seed into your main bank vault. Qui sera une action qui va déposer une graine dans votre principal coffre karma, coffre. Which are the seeds that will then determine which type of rebirth you get. Qui va déterminer de quel type de renaissance vous allez avoir. Animal, human, etc. Animal, humain, etc. Okay, so now, this is a simple version of it. There's more complex than this, but this is a simple version. Donc ça, c'est une version simple. Il y a des explications plus complexes. Right. There are 4 things have to be in place. Il doit y avoir 4 composantes. Make it a complete action. Pour que ce soit une action complète. Let's say, so the first thing has to be there is an object of the action, of course, which is a living being. Qu'il faut d'abord un objet qui va être une personne vivante. Like that little mouse. Comme une petite souris. First point. Second one is your mind involved in the action. This is the crucial piece. Ensuite, il y a l'esprit qui est impliqué dans cette action, et ça c'est crucial. And this is now answering Elaine's question. Et ça répond à la question d'Elaine. One is, there's more to it than this, but let's keep it simple. There are 2 parts. Il y a 2 parties à ça. Say me what I say, Arnold. Il y a une It's important I choose my words. I know I'm a God, but I choose them. Il y a des explications plus complexes, mais pour garder les choses simples, il y a deux parties. Thank you. 2A. 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 Intention. L'intention. Now this is used broadly, and you'll see it like this. That's why her question, as an equivalent of, she had a good intention, which is really technically motivation. Et donc, nous, on utilise ça d'habitude de manière générale, en parlant on dit elle a une bonne intention, ce qui veut dire elle a une bonne motivation. But here, intention is really fundamental. Mais ici, l'intention, c'est vraiment fondamental. It's the beginning of doing any action. C'est le début de n'importe quelle action. Whiwithout intention, there won't be an action. Sans intention, il n'y a pas d'action. Intention is simply I will. Intention, c'est juste je vais. Volition. C'est la volition. As Lama Zopa says in Tibetan, there's a saying. Donc, comme Lama Zopa Rinpoche dit, en tibétain, il y a Everything exists on the tip of the wish. Donc, il y a, comment on dit, une expression, tout existe sur la base d'un souhait. I will. Je vais. Think about it. If you see me you will at some point stand up, turn right, walk out the door. Si vous réfléchissez à ça, si vous me voyez me lever et sortir de la pièce. You can guarantee. Vous pouvez garantir. That there was a thought in my mind. Qu'il y avait une pensée dans mon esprit. I will. Je vais walk out that door. Je vais sortir de la pièce. In fact, that's the real meaning of karma. En fait, c'est vraiment ça la signification de Karma karma. means action. Le karma, ça veut dire l'action. Mental action. Mais une action mentale. Intention. L'intention. Without this, there cannot be karma. Sans ça, il peut pas y avoir de karma. And you'll see my example in a minute. Et on va voir ça sur la page. So the 2B, de B, is motivation. Et le 2B, c'est la motivation. Why are you killing the mouse, Shamina? Alors, intention is I will kill the mouse. Alors, le 2B, la motivation, c'est quand on pose la question. Intention is I will kill the mouse. Vénérable Robina, pourquoi tu tues la souris? Motivation. Why are you going to kill the mouse, Shamina? Et ça, c'est différent de je vais tuer la motivation. Because it's disgusting. How dare mice be in my kitchen? Le 2B, la motivation, ce serait parce que c'est dégoûtant. Pretty much, most actions we do to harm others are either because of anger or attachment. Keep it simple.
Et donc, de manière très simple, c'est soit l'attachement, soit la colère. Yeah. So maybe, you know, when Elizabeth's coming home for dinner tonight, I know she loves mice flesh for dinner, so we're going to kill the mouse out of attachment. Oh, little mouse, be careful, don't hurt it. I'm going to cook it later. That's attachment, like fishing. Donc, un exemple d'attachement, Vénérable Elisabeth, elle vient à la maison. Je sais qu'elle adore la nourriture, la chair de souris, donc je vais tuer des souris pour lui Isn't faire it? Like, that's if you like, you know, fish flesh for lunch. Fishermen don't hate fish. They love fish. Les pêcheurs ne mangent pas de poissons, ils adorent les poissons. But attachment is the motivation in that case. Mais dans ce cas-là, Isn't it? la To kill the motivation, fish c'est l'attachement. for dinner, you know. Or anger, or normal one, and the heavy one clearly is anger, isn't it? Disgust, how dare that mouse smash. Et c'est encore plus lourd quand c'est avec de la colère, par exemple de tuer la souris en disant qu'elle est dégoûtante. So most of the time with most of our actions, intention and motivation so come together, we assume they're the one thought, you know. Et le plus souvent, en fait, l'intention et la motivation viennent tellement ensemble qu'on pense que c'est une seule pensée. Because my mind is programmed with disgust for mice. Parce que mon esprit est programmé pour le dégoût des souris. And then our culture accepts it. We're all brought up like this, you know. Et dans notre culture, c'est comme ça. So without a second thought, kill the mouse. Donc, sans même réfléchir, je tue la So, souris. first one, object, living mouse. D'abord, l'objet, la souris vivante. 2, the 2 parts, intention and motivation. Ensuite, le 2, il y a 2 parties, intention et motivation. 3, Le 3. you do the action. Ensuite, 3, c'est l'action. 4, dead mouse. Et le 4, Result. c'est le résultat, c'est la souris. There's more to it than that, but that's the essence. Donc, il y a plus que ça, mais ça, c'est l'essence. Now, it's exactly the same with a good action. Et c'est exactement pareil qu'une An action of action, generosity. une action de You générosité. know, Elaine can't find her money. She needs the money for the taxi. Et Hélène ne peut pas trouver d'argent. 1, the object, a living person. Elle a besoin d'argent pour le 2, taxi. intention. Donc, I'll give you 20 euros, darling. le 1, c'est la personne. Motivation, C'est Hélène. generosity. Le 2, Wish to be kind. I'm sorry, we are going too fast for me. No, I'm not. You're going too slow. Sorry, I'm going too slow for you. Don't you blame me. How dare you? Donc, le 2, c'est la motivation, donc le fait d'être généreux. Sorry. Kindness. I want to help my friend. Je veux aider mon ami. 3, C'est la I do the action. Le 3, c'est l'action. Give her the 20 euros. Je lui 4, donne she 20 receives euros. it. Et 4, elle le reçoit. Yeah, a complete action of generosity. Et ça, c'est une action complète. So we get this, right? It makes sense. Ça, vous Now comprenez. let's get it to be more nuanced. C'est clair, on comprend ça. Maintenant, on va être plus nuancé. Yeah. So very common in our culture C'est très commun dans notre is to culture. kill our grandma because she's sick. C'est We call it euthanasia. We give it polite, Latin or Greek, whichever one it is. We give it a fancy word, you know, euthanasia. For killing, okay? Keep it c'est simple. tuer notre grand-mère parce qu'elle souffre et on utilise un mot grec qui est joli, l'euthanasie. Well, there'll probably be tears because most people have killed their cat or their dog at some point because we think it's compassion, you know. Et donc il y aura probablement des larmes quand on And it is tue son often. chat But let's look at it. Let's look at this. Let's look at this. et on pense que c'est la compassion. Okay, there are 2 things going on. 2 things going on. Il y a 2 choses qui se One passent en is, même let's say, temps. your pussycat. Let's say your grandma. Your grandma. Alors prenons le cas de la grand-mère. So, killing. Tuer. 1, there's an object, your living grandma. Donc l'objet, c'est la grand-mère vivante. 2, intention. 2, I l'intention. will kill grandma. Je vais tuer grand-mère. Motivation. La motivation. Compassion. La We compassion. know it's true. It is compassion. On You sait que do not want to harm your grandmother. on veut pas lui faire du mal. You don't want to harm that mouse. You don't want to harm your pussycat. We have this. On veut pas faire de mal au We chat. have compassion. On a de la And compassion. because we have a materialist view, Mais parce qu'on a une vue matérialiste, because the logic is, parce que la logique, if c'est grandma's suffering si grand-mère souffre and I kill her, et que je la she tue, stops her suffering. elle va arrêter de That seems souffrir. reasonable. Ça a But the l'air Buddhist point raisonnable. is her mind will continue. Mais les bouddhistes, ils vont dire que And l'esprit the va Buddhist point continuer. is, Et as we've already discussed, le point du at Bouddha, the time your grandma dies, c'est quand la grand-mère va depending mourir, on what her mind is doing, en fonction de happy or not, l'état de son esprit à ce the moment-là, karmic seeds kick up. The karmic seeds are triggered. la graine karmique So- va s'exprimer à And ce then moment-là. her consciousness will, when it leaves the body, Et donc quand la it will conscience take quitte le another corps, rebirth. et quand la conscience quitte le So will the corps, mouse. Sorry, I'm going So to will the slow mouse. again. Keep going, just keep saying it, keep saying it. Quand la conscience quitte le corps, I missed after when Which the bit? consciousness leaves the body. Okay, go on.
Oh, you missed me saying it. Yes. Okay. So when grandma's consciousness leaves the body, Quand la conscience de la it grand-mère will quitte take le another corps, rebirth. et elle va reprendre une And autre the karmic renaissance. seed that will determine which rebirth Et la graine qui va décider quelle is renaissance, triggered before she stops breathing. elle est déclenchée avant qu'elle cesse de So, respirer. so unless you've got certainty Alors, à moins qu'on soit complètement sûr that your grandma will take another really good rebirth que la grand-mère va avoir une and meet the autre Dalai renaissance, Lama and have a really nice spiritual path, et rencontre le Dalai Lama et avoir then how can you be certain? une pratique The mice spirituelle. or the cat or your grandma will get another decent if we're not certain, then we shouldn't play Russian roulette with their lives. Et si on ne peut pas être sûr qu'elle va avoir une bonne renaissance, on ne peut pas jouer à la roulette russe avec sa vie. I mean, you could argue if you're clairvoyant Alors, si on était and you got clairvoyant bodhicitta et qu'on avait la bodhicitta and you can see the mind of the rat et qu'on voyait l'esprit, on and pouvait you know lire exactly to l'esprit. kill it now to get a really good human rebirth, then go for it, baby, kill it. Si on, That's not only a kind action, it's a wise action. si on était clairvoyant et qu'on pouvait voir la continuité de l'esprit du rat et qu'on savait qu'il va Yeah, but allait who avoir has une this bonne wisdom? renaissance, Who has this kind of wisdom? We do not. à ce moment-là, on pourrait le faire. A really good example. A good example. Alors, un bon exemple, Lama Yeshe, Lama Yeshe, our Lama, you know, our first Lama. notre premier Kopan notre Monastery. premier maître. He, our friend Harry at Kopan years ago was trying to help, this is a long time ago, was trying to help one of the monks who was very sick, one of the Sherpa monks who was very sick. Donc il y avait notre ami Harry qui essayait d'aider un des moines Sherpa qui était très malade à Harry's an l'époque. American, Il est américain. a fellow student of Lama Yeshe. C'était un des étudiants de la So Yeshe. he found a doctor to help this monk. Il trouve un docteur pour aider ce moine. And he happened to mention to Lama Yeshe. Et donc il mentionne à And la Lama just Yeshe. said, don't worry, he doesn't need a doctor, he's fine. Et la Yeshe dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de docteur, il va bien. But Lama didn't explain to Harry, and Harry has faith in Lama, so he just accepted. Et donc la Yeshe n'a pas expliqué à Harry. Harry a confiance en Lama et donc Well, the monk got sicker and sicker, il a rien fait. Le moine est devenu de plus en and plus eventually malade. went back up to his family, he's a Sherpa, Et donc il retourne à sa famille, c'est un Sherpa, and he died. et il meurt. And that sounds like Lama didn't care, doesn't it? It sounds quite cruel. Et donc ça donne l'impression que la Yeshe en But fait, Lama s'en Lunda, the fichait. abbot Mais of Kopan, à l'époque, Lama Lundu, explained to Harry qui était l'abbé du monastère de Kopan, a expliqué à Harry that because of Lama's clairvoyance, que parce que la Yeshe we'll go into était this in more detail clairvoyante, later, clairvoyance. on va expliquer ça plus dans le It's a détail. natural consequence of getting concentration and your spiritual practice. Natural, that you access your subtle level of mind, which means you see the past, you see the future. In fact, Buddha would even say you can't really begin to help sentient beings until you got clairvoyance. Et donc là, on expliquera la clairvoyance plus dans le détail, mais en gros, c'est l'idée que on a à travers la concentration, on atteint ces niveaux très subtils de l'esprit. On voit le passé, on voit le futur, et donc en fait, on peut pas vraiment commencer à aider les êtres tant qu'on n'a pas cette clairvoyance, cette capacité à voir le The passé. Buddha, yeah? You said the Buddha. Yeah, the good, Buddha, good, okay. ouais. So, because of Lama's clairvoyance, he could see exactly the karma this monk had created Et donc from the past, 22 lifetimes ago, who knows? comme la Yeshe était clairvoyant, il pouvait voir exactement le passé et le futur de ce moine. And he could see that if he'd gotten better, Et il a pu voir que si son état de santé he would s'améliorait, have fine life. He would have had a fine life. il aurait eu une existence heureuse, But he wouldn't have finished this heavy karma, mais il n'aurait pas terminé ce karma très and lourd, next life terrible. et l'existence suivante aurait été Whereas terrible. having the suffering, Alors que là, il a eu cette and in fact souffrance. he had a very good death, he died very peacefully, En fait, il a eu une mort très paisible, cleaned up all the karma, il a complètement purifié son next karma, life fantastic. et il a eu une vie suivante pas fantastique. Now who has that kind of wisdom? We do not, we don't think like that, right? Mais nous, on n'a pas ce type de sagesse. So we just have to use what wisdom we've got. Donc, il faut se servir de la sagesse, But if we don't have the wisdom mais sans cette to sagesse, see the consequences of our action, qui nous permet de voir les then like I conséquences de said, nos don't play actions. Russian roulette, excuse me. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas jouer à la roulette russe. So there's two things here. Donc, il y a deux choses. One is the karma you create if you do this. Il y a le karma concret quand on fait So ça. look, what is it? Four things. Donc, il y a 4 Living choses. being, Un être your vivant, grandma. la grand-mère, Second, de intention. De I A. will kill grandma. de à l'intention, je vais tuer grand-mère. De B, motivation. Compassion. You do have compassion. De B, c'est la compassion. On a de la compassion. You don't doubt that. You're weeping at the thought of your grandma's suffering. You want to stop her suffering. That's true. On pleure à l'idée que la grand-mère va souffrir. On a vraiment de la 3, compassion. you do the action. 3, on fait l'action. 4, dead grandma. 4, grand-mère meurt. Right in front of us. Forget about karma yet. Donc, juste Ouais. en face de nous, on Now, the karma you create, oublions le karma. Maintenant, le karma, que because of nous, your on fait. motivation, you could argue is good.
Donc on pourrait dire que le karma So, concret est The positif. point is, puisque la motivation is motivation the est possible. key. Donc ça montre que la motivation est le point central. But you didn't help your grandma. Mais on n'a pas aidé notre grand-mère. She might have gone from the frying pan into the fire. Peut-être que son existence suivante, c'est dans un... You say that in French? From the frying pan into the fire? c'est- You say that? No, I'm trying to translate it. Okay. De la poêle au feu, c'est ça? In other words, from the frying pan into the fire. It's never mind. It's I can't suddenly think how to translate it now. Forget that. You meant so. There's two things. There's the karma of your grandmother and the future life she gets. That's one thing, isn't it? Donc il y a une chose qui est le karma de la grand-mère dans la vie future. Yeah. And you don't know about that Et because you're ça, not on sait pas. clairvoyant. On n'est pas clairvoyant. She might have taken another good rebirth, Peut-être qu'elle va avoir une bonne but on the other hand, she might renaissance, not. mais peut-être que non. So that's one thing. Ça, c'est une chose. And if you don't have the wisdom, as long as Oprah says, meaning well is not enough. Et donc, You meant well. That doesn't mean you help your grandma. comme dirait la Masopa, le fait de vouloir bien faire, c'est pas suffisant. But Là, on voulait yourself. bien faire, The karma you created, mais le karma que nous, the on crée, motivation counts. c'est You ça dépend de did la mean motivation. well. Et on voulait vraiment bien faire. This is really proving that what's in the mind is the main thing, you know. Donc ça montre bien que ce qui est dans So l'esprit, not even the intention to do it, c'est même pas l'intention, but the motivation that impels you to do it. c'est la motivation qui va compter. Even though your grandma might have suffered, Même si notre grand-mère va peut-être souffrir. there's still compassion there. And the compassion is what flavors the action Et donc il y a toujours la compassion. for you karmically. Et cette compassion, c'est ce qui va... But as Lama Zopa says, meaning well is not enough. You've got to have wisdom. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Yeah. Le fait de vouloir bien So, faire, c'est pas you know, suffisant. forget your grandma. It's the same for your pussy or your doggy. Donc c'est pareil pour le The chat ou reason le you chien. kill them is for their sake. On les tue pour leur bien, But what makes you think you're certain they're going to not suffer in the future? mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas souffrir? So your motivation, you mean well. La motivation, elle It's est fine for positive. you. C'est bon, c'est bien pour nous, It doesn't mean you helped your cat or your dog or your grandma. mais ça veut pas dire qu'on a aidé notre So chat, this is the notre Buddhist chien, approach. notre It's kind of grand-mère. interesting to think about this one. Donc c'est vraiment intéressant de réfléchir comme ça. You with me, people? You communicating? So you clear difference, intention, motivation? Yeah? Yes. Okay, good. So motivation is the key, you know? Motivation is the key. Which doesn't mean you go around killing people with a good motivation. That's not what's being said. Donc That's crucial. la motivation, c'est clé, c'est la clé. C'est pas pour autant qu'il faut passer notre temps à tuer des gens Oh, avec kill une you for bonne your own motivation. sake. No, thank you. Back off. No. Je vais vous tuer pour votre bien. Unless you've got Non, wisdom. merci. Leave me alone, please. Laissez-moi tranquille. So what's your question? Wait. Est-ce que je suis désolée, je vais la poser en français. Is it about this discussion right now? Est-ce que ça concerne la discussion Par rapport juste à la maintenant? mort et karma. It's about death and karma. Okay, go on. Est-ce que dans le bouddhisme, ce qu'on appelle les EMI en français ou NDE, c'est ça, Near Death Experience? So the question is about near-death I will go experience. into that later. We will go into that later when we Oh. discuss the death process. On en parlera Okay. quand on Can parlera you du wait? processus de la mort. Can you wait? Est-ce que tu peux attendre? Good, darling. Okay. Wait, Elaine. I have a question about motivation and, Yep. and intention. Okay, so the examples that you've given are really clear, Yeah. but what about when they're not so clear? Like somebody is doing something that is a betrayal, A what? lying, manipulating. So give keep a simple, make a really simple scenario that makes it easy to answer. Okay, intimate betrayal, something very banal in couples. Like someone, your husband cheats on you. Infidelity Okay. happens. So good. So someone cheats on you. So the question is, Right, and so let's say it's the husband or the wife, because it happens in both cases. that's right. And the motivation is not to hurt the wife. Or So wait a minute, whose husband. motivation where? Let's say the husband's cheating on the wife. Her motivation, His no, motivation. it's mainly self-centered and He attachment. loves his wife. He's self-centered. Totally He's self-centered, attached. grandiose. He thinks he Whatever, deserves so- it, so go on. whatever. Okay, Then- so so then- he's just realizing a base pleasure. You know. Okay, so what's the question? He What's the has- question? He lies and manipulates to protect his wife. No, he doesn't. Bullshit. He's protecting himself. That's the biggest lie of all. Right. We do not protect our. Okay. Himself. Okay. Normally, our motivation in that one is complete, unbelievable, uncontrolled attachment, complete self-centered craving, grasping to get what I want. Surely, first point, isn't it? Okay. Can I just translate a little bit? Go on the whole thing. Donc la question Hélène elle disait là on a vu des scénarios très tranchés. Prenons le cas
un couple, le mari trompe sa femme, et du coup il lui ment pour pas lui faire de mal, finalement, pour pas qu'elle soit triste. Est-ce qu'on peut dire ça, Hélène? Okay, I think it's two different. Finished? Pour la protéger. Pour la protéger, est-ce que, du coup, c'est la question de qu'est-ce que c'est que sa motivation? Comment on peut l'apprécier, positive, négative? Et Vénérable Robina dit que la motivation, elle est très négative. En fait, il fait ça pour lui. Well, when you do the action, it's complete uncontrolled attachment, isn't it? C'est juste de l'attachement complètement incontrôlé. So, okay. It's a form of addiction, let's say. Well, of course it is. That's attachment. Addiction is attachment. Okay, that's attachment. So that's the negative there. He's cheating on a partner, and that from his own. So that's fine. That's that. Now, but then it depends on the scenario. Let's say he's finished that cheating, and he still lives with his wife, and he loves his wife. Then I would say to tell her the truth is the most ridiculous thing I've ever heard. Keep his mouth shut. But if she's accusing him, it all depends on the scenario. If she's accusing him, then, you know, the lies are going to... It gets complicated. So it depends on the scenario. You see my point? Donc, Okay, but the question was about intention. I know, but this is clear. No, wait, please. Donc effectivement, après, tout dépend du scénario. C'est-à-dire que si on prend toujours ce cas et que il arrête de la tromper, il retourne vers sa femme. S'il lui révélait la vérité, ce serait pas nécessairement une bonne idée. Il vaut mieux qu'il se taise. Par contre, si elle lui pose la question, à ce moment-là, You finished? à ce moment-là, le fait de mentir, ce sera négatif. Donc tout dépend vraiment du scénario. So it depends on the scenario. I mean, you have to say that, is he in the middle of a relationship and she's saying, are you sleeping with somebody? What are you saying? What's the scenario? You've got to be more precise. Okay, let's say, in fact, the petite histoire is not really important. What's interesting to me is what is going to be generating karma. Sweetheart, can you just please answer my question? We can't answer until you answer my question. Okay. It's what you're saying is very grand, but I need a fact, I need a scenario. Then we can look at the intention and we can look at the motivation. So is he in the middle of the relationship still? Is he lying to her? Is she accusing him? What's the scenario? We can't just give a general statement. What's the scenario? There's all kinds of scenarios. But don't be too intellectual about it. So the bottom line is okay, forget all that. Okay, come on. Answer, donc effectivement, tout va dépendre du scénario. Et donc Vénérable demande à Hélène d'être vraiment précise, de pas juste être intellectuelle. C'est vraiment important. Right. On peut parler que sur la base d'un scénario très précis. So there's the husband. Donc il y a le mari. He is cheating on his wife, let's say. Il trompe sa femme. So every second he's doing that, Chaque seconde qu'il fait ça, he's being duplicitous. il est dans la He's duplicité. following attachment. Il suit l'attachement, Even if she has absolutely no idea. même si elle a aucune idée de ce qui se passe. So you could say he's not harming her at the moment, À ce moment-là, on peut dire qu'il est pas but en he's train only de faire harming du mal. himself. That's evident. Mais il se fait du mal à But lui-même. we never c'est think évident. about that. We think, I got away with it. No one knows. No, it's okay. No, of course not. He's destroying himself. Nous, ce qu'on pense, c'est que dès l'instant où personne ne le sait, c'est bon, il s'en sort. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il est en That's train de his se karma. détruire lui-même. That's what C'est he's doing son to himself. karma. But she's blind to it. She doesn't know. Well, she's fine. There's nothing. But let's say she starts to suspect. Then the next level of things come. Then lies start. And his motivation is not to help her. Don't be ridiculous. To protect himself, you know. Absolutely. Clearly. Et donc, But what is sorry. Go. Et donc, effectivement, si maintenant on prend le cas où elle sait, à ce moment-là, on est à un autre niveau. Il y a les mensonges qui vont venir, etc. Et c'est très clair que sa motivation, c'est pas pour la protéger. So in that situation where he's cheating and lying, what's your question? What's your question about that? That's the point. Let's say Don't make it too theoretical, otherwise it gets crazy. in terms of motivation, His motivation is to protect himself. just pure ego attachment. Of course it is. What else is there? But then, because of this situation, he has an awakening. Oh, now you're being complicated, Elaine. Your mind's so busy and so brilliant and so intellectual. Please, can you leave it alone? Just let it be there. That's My his... mind alone? No, your mind's wonderful. But all these stories, just leave it alone. It's too complicated. Et donc, Whatever he does is karma. Whatever he does with his life and he learns something from it, I'm glad. That doesn't mean it's good to break your leg because you learn from it. Doesn't undo the karma. Oh, Jesus, Elaine. I'm sorry to be rude. I'm so rude to Elaine. That's not the issue. That's not the issue. Of course it doesn't. You've got to deal with each one. You've got to deal with each one. Regret it, purify it. We'll go into that later. So, excuse me. She's great. Keep it short. Say it ok, yourself. donc Short. elle continuait le scénario et Vénérable lui a demandé d'arrêter en disant voilà, laissons ce scénario. On est trop dans l'intellectuel, laissons ça. Yeah, yeah.
Karma is very detailed, minute by minute, second by second, looking at each moment, each intention, each motivation. That's the clarity we have, the details, to get to know our own minds, you know. It's very interesting. Donc le karma, c'est quelque chose de très précis, très détaillé, donc il faut vraiment regarder tous les détails. So go on, yes, wait. Example, someone is trying to kill me. Oh, very. Have you had that happen in the past? Have you had it happen to you? No, if someone... I know, have you had, I'm just curious, everyone loves this example, but no, I've never met a person yet who's been trying to be killed. But I've had an example of me trying to be killed several times. Go on. So I try to protect myself and... And what's your motivation? What's your motivation? What's your motivation? Protect myself. That's called self-centeredness. So then you kill the guy? What are you asking me? But, What are you asking me? What's the question? You harmed him? whose life Wait is on, more hang on. important, mine Well, or someone else? No, someone else's better. You're just being self-centered. Of course it is. But why do you have to kill the damn person? Kick him in the balls, for God's sake. What's it, these dramatic questions? You know? Someone's going to kill me, I'm going to kill him instead. La question, c'est si je tue quelqu'un qui veut me tuer, c'est quoi la conséquence et quelle est la vie la plus importante, la vie de la personne ou la mienne? La réponse de Vénérable Robina, c'est que c'est une action centrée sur soi et qu'il vaut mieux lui donner un coup de pied dans les parties génitales plutôt que de le tuer. Everything's your motivation. And normally most of us are full of self-centeredness, full of protecting ourselves, full of fear, and we call it noble. You know, it's not noble, it's self-centered. Donc tout dépend de la motivation et en fait le plus gros de notre motivation c'est très centré sur nous, même si on pense que c'est noble, c'est très centré sur nous. But I mean, if you practice, mais si on pratique become conscious, et qu'on devient and you have conscient that scenario, et qu'on a ce you scénario, wouldn't have fear, on n'aurait pas and peur you'd have some wisdom to deal with it. et on aurait la sagesse And then if you die, you'll be fine. If you don't, you'll be fine too. on aurait la sagesse de gérer cette situation et si on meurt, on aurait Which doesn't mean you sit there and go, oh, kill me. You don't say that. et si on meurt pas non Do plus. what you can to protect yourself, of course, but out of compassion for him as well. Et donc dans ce That's cas-là, really important effectivement, point. l'idéal ce serait de So I'll just tell you an example of mine. Just a simple example to give you the scenario, okay? Finish? donc dans ce cas-là, l'idéal ce serait de gérer la situation avec compassion. It's a very funny scenario, actually. Back in 1974, when I'd just come from England, and I was with my sister Jan, we'd both been radical lefties, and we'd been to this Irish bar, and my sister Jan, she was still into stealing. She used to steal, you know, shoplift. So she had a glass of wine from the bar, and we're walking home on the Lower East Side in New York. Keep it simple. Donc ça se passe en 1974 avec la sœur de Vénérable Robina, Jane. Ils sont dans un bar et sa sœur a une tendance à voler, donc elle a un verre de vin à la main. We used to walk down, we were kind of very noble. We used to steal from the rich. We thought it was so noble. When we were radical lefties, we used to walk down Selfridge, Oxford Street in London and steal a few £100 worth of things. We were very humble stealers for our family in Australia for Christmas, you know. Et donc, à l'époque, on est des extrémistes de gauche et donc il y avait vraiment cette idée qu'on vole aux riches et donc c'était très noble comme idée. Anyway, she was still stealing and she took this glass of wine. We were walking home at 2 in the morning, Lower East Side, New York. Manhattan. Donc il est 2h du matin, elle est partie en volant ce verre de vin. And this dude comes out of nowhere. Et donc il y a un gars qui got sort a gun, and it's pointed between my breasts. De nulle part et qui pointe un pistolet sur ma So, poitrine. you know, fear comes first. D'abord il y a la But then for me, what happens is it crystallizes into kind of logic. Il y a d'abord la peur qui vient et ça se cristallise dans une forme de I logique. remember vividly this experience. Et je me rappelle de manière He très was vivide. quite young, Il était très jeune. not much taller than me, Il était not much taller than pas me. beaucoup plus grand que moi. I remember I knew absolutely that he was more scared than me. Je savais qu'il était plus terrifié que moi. So I started giving a lecture. He Et said, donc give me your money. He swore at it. Give us your money. You know? Sorry. He said, give us your money. And he used a rude word. Et donc il a commencé à dire donne-moi ton argent en utilisant un So I mot remember being grossier. shocked, like it logical. Et donc j'ai été très logique And I shouted at him. et je lui criais dessus. Who Je the lui hell do hurlais. you think you, who do you think you are? Mais qui tu crois que t'es? How dare you? Pour qui tu te prends? I said, we're just as poor as you. You give me your money. C'est à toi de me donner ton argent. It was so clear, you know. He was completely shocked. Il était complètement choqué Of course, being an American, parce que étant américain, as soon as they hear English accents, they think you're the Queen of England, you know. dès qu'il a entendu mon accent anglais, il a pensé que j'étais So la I was reine so thrown d'Angleterre. by this English accent for a start. This woman shouting at him, giving me a lecture. Déjà d'entendre cette femme lui crier dessus, lui faire un serment avec cet accent So I anglais. kept saying, give me your money. Donc il continue à dire donne-moi Then ton Janet argent. kept saying, hey, brother, have some wine.
Et ma sœur a dit, qu'est-ce que tu veux du vin? I don't want your wine, I want your money. Mais je veux pas ton vin, je veux And ton she kept argent. saying, Robina, give him some money. Et donc ta sœur I lui say, no, disait, you give me your money. donne ton argent, et moi je lui He disais. was so confused. And he walked away. Et donc il était tellement confus qu'il est parti. So that's example for you. So I really liked the guy. I didn't dislike him at all. I was like being his mum giving a lecture, you know. So that's what happened by accident. I didn't plan that. Mais je good example, je okay. détestais pas ce gars, c'est I juste mean, luckily arrivé it par worked. accident. Here I am still, you know. Il se trouve que ça a marché. Anyway, that's whatever. So motivation is always the thing. Yes. Moi j'ai un exemple pour les fous. So the question is Travaille avec des enfants. Avec what? about lies, Lice. working with children. Yeah, I know. Yeah, I know that. But we've got to get our basics first. Get your fundamental principle first. And what's your fundamental principle? Et donc il faut d'abord I partir de... don't want to harm sentient. Oops, a little birdie will get hurt. Careful. Oh, little birdie, go out, darling, the wrong way. Oh, sweetie pie, be careful. Don't bash against the window, be careful. Sweetie, there she... Oh, good. Out. Okay. Phew. So, you... Donc faut revenir au basique. The fundamental principle starting point as a Buddhist Donc le principe has to fondamental. be the decision, I do not want to harm sentient beings. Principe fondamental, je veux pas faire de mal aux êtres. That's got to be our basis. Ça c'est We've notre... got to start from that point of view. Faut partir de là. Now, please, I understand we all know this topic intimately, but I'm answering it. Donc, We've got to start with that. donc on connaît tous ce sujet, mais partons de là. So then, the next point is, in our culture, because we don't think it matters to kill the rats, the roaches, the lice and everything else, we assume the only option is to kill them. Donc dans notre culture, comme on considère que No. ces insectes, ils n'ont pas You d'importance, carefully do your best you can to remove the creatures, the mice, the lice, the rats, the cockroaches, at least with the thought not to harm. It takes effort, but what else can you do? It's the genuine wish not to harm. All you can do is this. donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de les retirer sans leur faire de mal. On a vraiment cette pensée, je veux pas leur faire mal de mal, je veux pas leur faire de mal. I mean, what else can you say? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? What else can we say, you know? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je modèle un peu ma question, c'est que sur mes enfants, oui, je les enlève. Quand ils étaient plus petits, je les enlève en essayant de ne pas leur faire de mal. Mais dans mon métier, les médecins me demandent de mettre ce qu'il faut pour les tuer. Donc c'est moi qui on me demande de mettre le produit pour les tuer. So she's, I understand. Go on. yeah, So John, you understand she's that? a teacher and she has to, Right. to obey the Then regulation. why does she have to kill them? Donc, I'm asking, why do you have to kill them? pourquoi faut que tu les... How can you get rid of lice without killing them? Can you do that? Est-ce que tu pourrais pas les retirer sans les tuer? I'm just curious. Are there ways of getting rid of lice without killing Si on les them? retire, ils meurent. Where? What? Uh, What she said? she said if you remove them, they are going to die. So no matter what happens. Why do they die? I'm just don't know about lice. Why do they die? Ce n'est pas quelque chose que je décide de faire, c'est quelque chose qu'on me demande de faire et que je ne peux pas faire autrement que le faire. So she's asked by doctors I to know do that. it. I know that. I know that. We're And discussing it. she has We're to discussing obey. it. Excuse me. You don't have to do anything. You're in charge of your own damn life. Excuse me. No, you do not have to do anything. No. Donc, That's the wrong way to think. c'est pas une bonne manière de penser. I'm not saying you shouldn't kill the lice. I'm not saying you should kill the lice. But to say I have to do what people tell me is wrong. You don't. You're in charge of your own life. So always at each second we have to realize I make the decisions about what is right for me. I have to decide what is my priorities. So maybe you leave your job. I'm just talking theoretically, you know. You do never say I have to do what I'm told. No, that's not taking accountability. Get my point. Get my point. Vénérable dit pas il faut les tuer ou il faut pas les tuer. Ce qui est par contre ce contre quoi elle s'insurge, c'est le fait qu'on est obligé on a toujours le choix. C'est très théorique, mais par exemple, tu peux quitter ton boulot. That's why I'm saying the starting point Donc has to be your basis of morality. You have to have a baseline. donc le point de départ, So let's say a person is a Buddhist, la base, tends to be a Buddhist. c'est ta moralité. Donc quelqu'un qui veut être I do bouddhiste, not want to harm sentient beings.
ça part de je veux pas faire de If mal you aux autres. live in vows of morality, Si, t'as as a Buddhist, si tu vis dans des vœux de you would have a moralité, vow, I will never kill, ça veut dire que tu as le I vœu will de pas never tuer, steal, je vais etc. de pas So voler, that guides etc. you. That C'est ça guides qui te you. guide. That guides you. So what it also does is purify the need to kill. If you live in vows and you purify, then if you have that as your basis, that protects you from even having a situation where you're forced to kill. Et donc le fait de vivre dans les vœux, en fait, ça purifie même le besoin de tuer. Qu'en fait, ça va nous éviter de nous retrouver dans une situation où doesn't on mean- a tué. Yeah. So I'm not trying to be fundamentalist. Donc je suis pas en train d'essayer d'être We've fondamentaliste. got to have a starting point. Il faut partir We've d'un got to point de départ. decide what's right. We've got to decide what we want to do because we know that every action we do will bring consequences to me. Donc il faut partir d'un point, il faut décider ce qu'on va faire parce qu'on sait que chaque action va avoir une conséquence. Are we communicating so far? I'm not saying do or don't. I'm not saying anything. I'm just giving you just talking like a Buddhist, trying to be like a Buddhist. Est-ce que c'est clair? Je suis pas en train de dire faut faire ça ou faut faire ça. So you have to kill Parce que life c'est once a le day, once a month, every hour. What's the story? À quelle fréquence ça t'arrive? Je travaille dans un service d'urgence. Hein? Donc, il y a des fois où on nous demande de faire des choses et si moi je ne le fais pas, How often? No, I'm just asking. l'autre personne No, va wait. être obligée de le I'm faire. just asking. How often does she kill life? So she's working in a emergency. Yeah, I understand. So it seems it depends, but what she says, if Yeah. she doesn't do it, someone else will do it. No, I understand that. I understand that. I'm asking how often does she have to do? Donc c'est à quelle Just fréquence? Du coup, curious. c'est That's variable. talking. Once a month, once a day, once an Est-ce hour. que c'est une fois par jour, une fois par mois? Non, c'est moins. Plutôt, Moins que ça. plutôt en moyenne, quelle fréquence? Ouais, 2-3 fois par mois. 2-3 times a month. A month. Yeah. Okay. So then, why do you have to do it? Pourquoi c'est toi qui dois le faire? Parce que c'est le soignant, parce que le médecin donne une prescription et Ouais. on doit S'y conformer. s'y conformer. She has to obey the doctor. She's working with the doctor, and he will tell her to do it. He will tell you, but you just said if you don't do it, someone else will. So you've got the choice not to do it. Et ce que tu dis, c'est que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Donc Okay, let me ask you a question. I'm just making us think here. I'm just making us think. I'm not telling you what to do. tout ça, c'est vraiment pour Let's essayer de say réfléchir. every time you ate sugar, you got terrible sickness. You vomited and got really sick and you got diabetes and you nearly die. Would you ever eat sugar? Si Even if someone said you must eat sugar, would you do it? Si on prend l'exemple, t'étais très diabétique et à chaque fois que tu manges du sucre, t'as des souffrances horribles et tu sais que ça va complètement détériorer ta santé. Est-ce que Would tu you do mangeras du sucre? No, there you go. So why would you kill when it's going to bring negative consequences to you? See, that's the thing. We think of karma as punishment and reward, not as consequences. We don't think of it like that. That's what I'm getting us to think about. Not, oh, I'm allowed. It's not my fault. It's not my fault. I can't help it. Oh, doctor, can I please eat sugar? It's not my fault. I'm so attached to it. Can you please stop me getting diabetes? It doesn't work like that. I'm not trying to be fundamentalist. Please get the point I'm making, to make us think about these things, to make us think about these things, to make us think about the meaning of karma, the meaning of morality. Just that's what I'm trying to do here. Donc, Wait. effectivement, dans ce cas-là, comme pour le cas du diabète, pourquoi faire ça? On sait que là aussi, les conséquences, elles vont être terribles. Et donc, dire tout ça, c'est pas être fondamentaliste, c'est vraiment réfléchir sur le karma. So if you say you have no choice, Donc, si tu dis que t'as pas de choix, if you say that because you're afraid to say no parce que t'as because peur you'll de lose your dire non, job, parce que tu risques de perdre ton boulot, you have to decide. You have to decide. It's a choice you have to make. c'est un choix que tu dois faire. I'm not trying to make you nervous or anything. Just talking. Are we communicating or not? Was it making you freak out? Look, she's getting C'est nervous. pas pour te rendre nerveuse, même si effectivement ça a l'air de te rendre nerveuse. You know, but see, listen. Wait a second. Okay, the very fact of our existence, Donc le simple fait from the Buddhist d'exister, perspective, du point de vue we're bouddhiste, killing every millisecond. on Our body's a walking zoo. tue toutes les Just millisecondes. Driving your car, just on your number plate, billions of beings get slaughtered. Par exemple, quand on conduit une voiture, on tue des So just millions by d'insectes. existing, Donc we le are harming simple fait sentient beings. d'exister, on fait du mal You aux know, autres. so given that we're in this nightmare for the Buddha, we've got to do our best to at least attempt not to harm, not to kill, not to lie. That guides us out of the mess, from our own selves personally. Donc parce qu'on est dans ce cauchemar, ce qu'il faut qu'on fasse au moins, c'est d'essayer d'avoir cette intention de ne pas faire du mal, du mieux qu'on peut.
So we've got to, all I'm saying is we've got to make some decisions and choices and think about it and think about the consequences to ourselves of every action we do. Buddha says every millisecond of what I think and do and say will bring consequences to me. Forget everybody else. So that's what I'm discussing here. I'm not going to give an easy answer. You know, there's never an easy answer. This is the basis of the thinking if we like the Buddha's ideas. Donc, il y a pas de réponse facile, mais effectivement, c'est vraiment cette idée que tout ce que je fais, ça a des conséquences. Et c'est ça qui doit nous aider à réfléchir. You know, so maybe even if you don't have to kill the lice, someone else kills them, you quick get to the lice, the Buddhists would then blow, say mantra, and would blow on all the lice and bless the poor little things before they become beheaded. Donc, effectivement, si on imagine que c'est quelqu'un d'autre et que you're saying if the Buddha did it and No, I did not say that at all. Okay, Not even nothing like that. No. I said even if she decides not to do it, Ok, si toi tu décides de let's her colleagues do it. et que c'est un collègue qui le She can fait sneak up to the head of the child, et que tu peux say a mantra, and blow on the lice and bless their little minds before they become beheaded. tu peux aller près de la tête de l'enfant, réciter un mantra et au moins les bénir avant qu'elle meure. So this is first thinking about karma. Donc ça c'est penser à Everything we partir do du brings consequences to us. karma, que le fait que chaque chose qu'on fait Second va is avoir des suggesting that conséquences. lice are real sentient beings La deuxième chose, c'est de considérer que who possess Buddha nature, les poux, c'est aussi des who want to be êtres happy, qui ont la who nature don't want de to suffer, Bouddha, qui veulent être who've heureux, been qui our veulent mummy pas in souffrir, countless lifetimes, as Qui ont mad été- as that sounds. qui ont été notre mère dans un nombre infini de vies It's bringing aussi, that awareness. aussi And then étonnant second, que ça this puisse paraître. karma, I've got to connect. You've got some karmic connection with these sentient beings called lice. They're your lice, baby. You've just met these lice. There's some karma between you. It's not accidental. These lice out there, they're your lice, honey. Donc on a une relation karmique avec ces poux, c'est nos poux d'une certaine manière. So that kind of awareness. This is the Buddha, how a Buddhist would talk. Donc c'est ce type d'attention, de course de But the interesting, conscience and we're going dont to le talk Bouddha about this in parlerait. detail. The interesting point about living in vows of morality Donc ce qui est intéressant sur le fait de vivre dans les vœux and purifying our karma, et de purifier son karma, this hugely changes the scenarios of our lives ça change fondamentalement le and scénario de notre vie. protects us Et ça nous protège. from ever needing to make the choice to kill. De même avoir à faire ce choix-là. We'll discuss all that as we go along. Et ça, on va en reparler. At least blow mantras on them anyway. Bless their little minds. Donc au moins, essaye de réciter des mantras. Et de Are we souffler. communicating? Just the thinking? Est-ce que c'est clair? Right? Okay. Any other questions? Yes, Elaine? Everything we do, say, and think has consequences. What about everything that we feel? Because we just Same, think. It's your mind, babe. Emotion. It's all your mind. It's all your mind. It's your mind. It's your mind. It's your mind. That's called think. emotion. It's your mind. It's called think. Okay. Ok. Donc la question c'était, ok, pour tout ce qu'on dit, pense et fait, mais qu'est-ce qu'il en est de nos émotions, de ce qu'on ressent? Et Vénérable dit ça aussi, c'est pensées, ça All our emotions, as we call them, ça aussi c'est mental. which is when our body's involved, Toutes nos émotions, quand notre are the tip of the corps, iceberg. notre corps est They're the impliqué. expressions of thoughts deeper down. Donc c'est juste le sommet de l'iceberg. En dessous, il y a des pensées. All these conceptual stories deep in our bones. But we know that in trauma it's not thoughts. It's Excuse me, I'm talking Buddha here, not bugger the West. I'm talking Buddha. Donc, You might know, but that's the Western model. I'm talking Buddha's model. Very different. donc sous chaque émotion, il y a des pensées. I said more than that. He's forgotten. le Okay. modèle bouddhiste. Ce que j'ai dit, c'est juste Okay. un modèle occidental. On parle bouddhiste. Okay, this is where it takes us a lot of time to hear how what we call emotions, anger, you call it trauma, suppressed things, depression, anxiety, panic attacks, all of that. That's the tip of the tip of the tip of the iceberg of what's going on in our mind deeper down. Donc toutes les émotions, les paniques, les attaques paniques, les panic attaques, Les attaques de panique. attaques de panique, Stress, le stress, depression, la dépression, anger, la colère, you know. tout ça c'est vraiment le tout, The tip tout of the en tip haut, of the tip of the iceberg. vraiment le tout petit bout de l'iceberg et très en profondeur, et Yeah. il se passe des choses plus profondes. Right. And that's where with concentration meditation, Et donc
avec la méditation de concentration, developing the skill en every day en, to dé- observe what's happening in here en développant la capacité as d'observer well ce as qui se what's passe happening out there. à l'intérieur, pas là-bas. And what that brings is ever more subtle awareness of here to the point where we get the thoughts when they're just conceptual stories before they come to the surface as emotion. That's the point, before the wheels fall off. Et donc ça va nous permettre d'arriver à des niveaux de plus en plus subtils où on va avoir, en fait, percevoir la pensée alors qu'elle est encore au stade d'une pensée qui émerge, très, très avant de venir cette émotion. That's the skill we're trying to cultivate. So the wheels falling off is not the action; it's actually the flowering of the emotion. It's just the tip of the iceberg. It's just the vomit coming out. Donc, ce qu'on va essayer, c'est effectivement d'être au moment où on a la pensée qui émerge, plutôt que l'émotion qui est comme ce vomissement de. Yeah. But because we don't pay attention to what's going on in here, deeper down, Mais comme on fait pas attention à ce qui se passe très à l'intérieur, we only notice it when it vomits to the surface. on se le remarque juste quand ça vomit à la So surface. you could argue, using this system, using this method, using this approach, using this strategy, Donc, on peut argumenter en utilisant cette approche, cette stratégie. the wish to look into the thoughts Donc, and the feelings and the emotions ce souhait d'aller regarder dans les and to pensées identify them, et de les identifier, rather than see ourselves as simply an innocent victim of someone else's actions. plutôt que de se percevoir comme des victimes des actions des autres personnes. And that itself is a huge shift. Et ça, c'est un changement dramatique, radical. First point. Second, getting some concentration, learning some method of how to focus Et donc là, in meditation. deuxième chose, c'est de développer des méthodes pour développer la concentration. But crucially, and most Buddhists don't do this, studying this model of the mind Et le plus crucial, c'est d'étudier ce modèle de l'esprit, most Buddhists don't do it. que la plupart des bouddhistes ne font pas. That's the problem. We just think about mindfulness, watching our breath or something, think that's being a Buddhist. It's like a joke. Et donc, effectivement, ce que la plupart des bouddhistes ne font pas est plutôt faire juste la pleine conscience et faire attention à sa respiration. And like we've been describing, and we will continue, Et donc, comme on est en train d'écrire, on va continuer. taking theoretically first a distinction between a neurotic state of mind and a valid one, Donc, apprendre à distinguer un état d'esprit neurotique ou un état d'esprit sain. then that's the job every day. Et ça, c'est Not just in your notre. meditation, but every day, every second of the day, your mind's working. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire chaque seconde de la journée, pas You juste pendant la learn méditation. better and better and better every day to pay attention to this, not just pay attention to that. Et donc, on apprend progressivement à devenir de mieux en mieux dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur Yeah. et pas de ce qui se passe à And l'extérieur. even some semblance of success at this. Et un exemple ou un échantillon de succès, Will enable us, even a little bit, même un tout petit succès dans to cette grab approche, the stories, the dramas, the conceptual stories, ça nous permettra d'attraper l'histoire conceptuelle, enfin and to argue with them. That's being your own therapist, to argue with them. But when it's already exploded, it's way too late to argue. It's just full emotion and you want to kill somebody or yourself. That's way too late. That's the wheels falling off. Et donc à ce moment-là, on peut discuter ce concept. Et à ce stade-là, on peut le faire. Quand on est au stade de l'émotion qui vomit, c'est trop tard. And the main thing to understand Et ce qui est incroyable à is the interplay comprendre, between attachment and aversion. c'est la différence, The interplay. l'interrelation entre The l'attachement, intimate relationship between these two. entre l'attachement et l'aversion. We do not talk like this in our culture. On We parle do pas- not talk like this in our on culture. parle pas comme ça dans notre culture. This is Buddha's deal. C'est So when you understand that attachment, this constant craving to get what you want every second is driving you, effectivement, ça c'est l'approche du Bouddha. Et quand on comprend cette fin en permanence where de the vouloir problems avoir come, ce qu'on veut, quand les problèmes the problems come, quand il y a des the problèmes, millisecond, dès que les problèmes arrivent, attachment bumps up against what it doesn't want. et l'attachement, à ce moment-là, l'attachement n'a pas ce qu'il veut, And that's aversion arising. et à ce moment-là, il y a l'aversion. We don't notice. Et on s'en When it's rend all pas compte. small, 1,000 times a day this happens. Et ça arrive des We milliers, don't notice. de fois par This is jour. what builds stress up. Et donc, ça arrive des milliers de fois par jour, And on you s'en wonder rend why pas you're compte. exhausted by the end of the day. Et c'est ça qui développe le stress et qui fait qu'on est Because crevé. these 1,000 events a day
1,000 events a day, 1,000 events a un day millier d'événements par jour, of attachment not getting what it wants, l'attachement qui a pas ce qu'il aversion arising, veut, l'aversion qui stress se and développe, you know le resentment and stress, how dare not fair and poor me and blah blah. et le resentment, Le regret. le regret et faire mais pourquoi moi et But not dealing with it, Mais just pas letting s'en it occuper. fester, Et donc effectivement le fait de se plaindre plutôt que de s'en builds occuper. up Et ça, every ça se day développe, after ça. day after week after week after month after month after year. Et donc ça va se développer heure après heure, jour après jour, année après But année. beginning to deal with these stories, Et donc si on commence argue with them. à s'occuper de ces Are you a ces simple histoires, example? de s'occuper de You're ces washing the histoires. dishes. You drop a cup. Donc si on commence à s'occuper de ces I've histoires, never vraiment met anybody who doesn't get upset débattre avec elle. with himself. Si on prend l'exemple, Well, I shouldn't break a cup. You know, shouldn't I'm angry. Oh, I broke a cup. on va prendre l'exemple de, on fait la vaisselle, on casse une tasse et on va se You mettre know en mostly colère. why. Oh no, speak. I'm getting tired. I'm making you upset. I'm so sorry. I am exhausting this poor woman. I'm so sorry. I am sorry. I shout all the time. I'm exhausting people. We should have a break. But I have to apologize to her. I know I'm very wicked, and I do apologize to you. I saw her exhausted at my screaming. And I do apologize, and thank you for pointing it out to me. Elle s'excuse. What's your name? May I know your name so I can even be On more est tous blunt? fatigués, elle s'en excuse. What's your name, darling? Quel est ton nom? No, the one next to you, who are upset. The one on your left. The lady on your left. What, darling? Which one? Your name? I couldn't hear. Frédéric. Frédéric. I apologize for my screaming all the time. Donc elle s'excuse. I'm sorry, I really am. All right? Elle s'excuse, elle parle très It's vite, very elle s'en I get excuse. completely absurd, you know. C'est- Sort of joking, but it's exhausting, I know that. je plaisante, mais ça peut être très fatigant. These kind people translating for me. On essaie de traduire, mais on a du mal. Let's have a cup of tea, shall we? Donc on va avoir on va But are s'arrêter pour une apart tasse from de my thé. shouting, are we communicating a little bit? Est-ce qu'on A little communique bit. Is there some ensemble? useful food for thought? Is Est-ce que there? c'est utile ce que je vous dis? Is there? Frederic, is there some useful food for thought? Est-ce que c'est utile, Frédéric? I'm sorry. I'll try and calm down for the next session. Donc j'essaie de me calmer pour la session prochaine. Whew. Okay. All right. Thank you, darling. Time for tea. Thank you so much, everybody. Merci. Bah, tu te débrouilles bien.